Going through a loss unexpectedly caused me to lose a part of myself. Are you the type of person that is fight or flight? Well, I flee. I know that running away is not always the best option, but that is my first instinct. If there is a large bug in the office, I run far away until a coworker assures me the situation has been taken care of. I usually flee unless someone needs help, and then I am usually right there because compassion outweighs my fear. The year of 2017 was a time I wanted to flee. I wanted to help, but I didn't know how. Part of me didn't care while the other part cared too much. All I wanted to do was run, but how do you escape yourself? I couldn't breathe for a long time. I'd lost something and unexpectedly also lost part of myself. When you look back on a year, do you think of it as a chronological timeline? Or floating memories that come in and out like bubbles drifting through the air? Do you go back and review everything that happened by skimming your journal? Maybe you have a jar stored with cards containing the memorable moments in the year. I tend to look at my phone and see all the photos I've taken. If it was momentous enough for a photo, then it meant something to me. As I scroll through the photos, it appears I had a good year. I saw comedians, Brian Regan and Joe Zimmerman, give a stellar performance to a packed-out show in Dallas. In Houston, I met best-selling fantasy author Brandon Sanderson, and he signed a copy of his new book, The Oathbringer. My husband and I saw Perfect Circle in concert in Oklahoma. Alton Brown performed Food Science on a stage in Dallas. We flew to South Carolina for my cousin's incredible wedding at the Citadel. These memories were all overshadowed by events beginning the month before the new year. Moments of grief happen chronologically, but in my memory they stand out differently as a series of events. The photos on my phone didn't capture the feelings of silence, anguish, isolation, and the act of finding myself again. The first moments, December 13, 2016, I slipped out a pregnancy test and waited. My mouth was dry. My heart was beating fast, my face was flushed. I washed my hands and drank water out of the sink, which I never do. I glanced over and my heart beat faster and faster. I waited, I watched, I took a photo. I walked out of the bathroom towards the kitchen where my husband was sitting, enjoying a cup of coffee. I had tears in my eyes, and before I could control my breathing, I blurted out, "I'm pregnant." My husband brightened and gathered me in his arms. He hugged me close, whispered how happy he was. We'd waited 7 years, but in July of 2016 we finally decided we were ready to have a child. I was elated and felt a sense of euphoria. It's like the feeling of falling in love. I was confident in the fact that a woman is wonderful and complete on her own, but I wanted a husband and a child or two. I was so thankful when I found my love. Now, I wanted a child and was thrilled it was happening. I could hardly contain my excitement. A couple of weeks later, I came down with a terrible cold and asthma symptoms. I went to the doctor and they confirmed I was pregnant, and I had strep throat. I went home with antibiotics and rested instead of working. On Christmas, we announced to our family and friends our good news. I couldn't hide it because I was dealing with intense morning sickness. I could have lied, but I'm the worst liar. My husband and I were so excited we could barely contain ourselves. When we told our family, they rejoiced in screaming and well wishes. We went ahead and posted it on social media, and over 1,000 people wished us the best. The silence, January 4, 2017 came and we heard the sound of silence on the sonogram. Our doctor said it wasn't the medicine nor the herbal teas nor anything I did or didn't do. This happens 1 in 4 pregnancies. I stayed silent, nodding my head, until he left the room. Then I melted. I went back to the doctor again later in the month just to make for sure.
I'd had some spotting, but my levels were still high. I hoped. I prayed, but in vain. It wasn't happening. One of the worst parts was that my body was still hanging on to the pregnancy. I had no idea when it would happen. I was scared to go anywhere because I wanted things to happen at home. Every time I went to the bathroom at work, I looked. There was some blood, but nothing else. This went on for 26 days, the physical toll. The week starting January 30th, 2017, I stayed home from work and took the medication to make everything pass. The physical pain was excruciating at times, but I was weirdly glad I was in physical pain too. It needed to hurt, because nothing hurt as much as my heart. I was so disappointed. I was so full of shame. I felt it was all my fault. Had the antibiotics caused this? Was it my fault for taking my normal asthma and allergy medicine? I'd had a few drinks the month before and always drank my weight in. Trải qua một mất mát bất ngờ khiến tôi mất đi một phần của chính mình. Bạn có phải là kiểu người chiến đấu hay chạy trốn? Vâng, tôi chạy trốn. Tôi biết rằng chạy trốn không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng đó là bản năng đầu tiên của tôi. Nếu có một lỗi lớn trong văn phòng, tôi sẽ chạy thật xa cho đến khi một đồng nghiệp đảm bảo với tôi rằng tình hình đã được xử lý. Tôi thường bỏ trốn trừ khi ai đó cần giúp đỡ và sau đó tôi thường ở ngay vì lòng trắc ẩn lớn hơn nỗi sợ hãi của tôi. Năm 2017 là thời điểm tôi muốn bỏ trốn. Tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi không biết làm thế nào. Một phần tôi không quan tâm trong khi phần khác quan tâm quá nhiều. Tất cả những gì tôi muốn làm là chạy, nhưng làm thế nào để bạn thoát khỏi chính mình? Tôi không thể thở trong một thời gian dài. Tôi đã đánh mất thứ gì đó và không ngờ rằng tôi cũng đánh mất một phần của chính mình. Khi nhìn lại một năm, bạn có nghĩ đó là một mốc thời gian không? Hay những ký ức bồng bềnh cứ hiện ra như bong bóng trôi trong không trung? Bạn có quay lại và xem lại mọi thứ đã xảy ra bằng cách đọc lướt nhật ký của mình không? Có thể bạn đang có một chiếc lọ đựng những tấm thiệp chứa đựng những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm. Tôi có xu hướng nhìn vào điện thoại của mình và xem tất cả các ảnh tôi đã chụp. Nếu nó đủ quan trọng đối với một bức ảnh, thì nó có ý nghĩa đối với tôi. Khi tôi cuộn qua các bức ảnh, có vẻ như tôi đã có một năm tốt lành. Tôi đã thấy các diễn viên hài, Brian Regan và Joe Jimen đã có một màn trình diễn xuất sắc cho một chương trình chật kín người ở Dallas. Tại Houston, tôi đã gặp tác giả giả tưởng bán chạy nhất, Brandon Sanderson, và anh ấy đã ký một bản sao cuốn sách mới của mình, The Opening. Chồng tôi và tôi đã xem Perfect Circle trong buổi hòa nhạc ở Oklahoma. Anton Brown biểu diễn khoa học thực phẩm trên một sân khấu ở Dallas. Chúng tôi đã bay đến Nam Carolina để dự đám cưới đáng kinh ngạc của anh họ tôi tại thành cổ. Những kỷ niệm này đều bị lu mờ bởi những sự kiện bắt đầu từ tháng trước năm mới. Những khoảnh khắc đau buồn xảy ra theo thứ tự thời gian, nhưng trong trí nhớ của tôi, chúng nổi bật khác nhau như một chuỗi các sự kiện. Những bức ảnh trên điện thoại của tôi không thể hiện được cảm giác im lặng, đau khổ, cô lập và hành động tìm lại chính mình. Những khoảnh khắc đầu tiên, ngày 13 tháng 12 năm 2016, tôi trượt que thử thai và chờ đợi. Miệng tôi khô khốc, tim đập nhanh. Mặt đỏ bừng. Tôi rửa tay và uống nước từ bồn rửa tay, điều mà tôi không bao giờ làm. Tôi liếc sang và tim đập ngày càng nhanh. Tôi đã chờ đợi, tôi đã xem, tao chụp bức ảnh rồi này. Tôi bước ra khỏi phòng tắm về phía bếp nơi chồng tôi đang ngồi, thưởng thức một tách cà phê. Tôi rơm rớm nước mắt và trước khi kiểm soát được nhịp thở, tôi đã thốt lên, tôi đang mang thai. Chồng tôi rạng rỡ và ôm tôi vào lòng. Anh ôm sát tôi thì thầm anh hạnh phúc làm sao, chúng tôi đã đợi 7 năm, nhưng cuối cùng vào tháng 7 năm 2016, chúng tôi quyết định sẵn sàng có con. Tôi rất phấn khởi và cảm thấy sảng khoái. Nó giống như cảm giác đang yêu. Tôi tin vào sự thật rằng một người phụ nữ tuyệt vời và trọn vẹn về bản thân, nhưng tôi muốn có một người chồng và một hoặc hai đứa con. Tôi đã rất biết ơn khi tôi tìm thấy tình yêu của mình. Bây giờ, tôi muốn có một đứa con và rất vui vì điều đó đã xảy ra. Tôi khó có thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Vài tuần sau, tôi bị cảm lạnh khủng khiếp và các triệu chứng hen suyễn.
Tôi đi khám và bác sĩ xác nhận tôi đang mang thai và tôi bị viêm họng hạt. Tôi về nhà với thuốc kháng sinh và nghỉ ngơi thay vì làm việc. Vào Giáng sinh, chúng tôi đã thông báo cho gia đình và bạn bè tin vui của chúng tôi. Tôi không thể giấu được điều đó vì tôi đang phải đối mặt với cơn ốm nghén dữ dội. Tôi có thể nói dối, nhưng tôi là kẻ nói dối tồi tệ nhất. Chồng tôi đã rất phấn khích, chúng tôi gần như không thể kiềm chế bản thân. Khi chúng tôi nói với gia đình, họ vui mừng hét lên và chúc phúc. Chúng tôi đã tiếp tục và đăng nó lên mạng xã hội và hơn 1.000 người đã chúc chúng tôi những điều tốt đẹp nhất. Sự im lặng, ngày 4 tháng 1 năm 2017 đã đến và chúng tôi nghe thấy âm thanh của sự im lặng trên siêu âm. Bác sĩ của chúng tôi nói rằng đó không phải là thuốc, cũng không phải là trà thảo mộc hay bất cứ thứ gì tôi đã làm hoặc không làm. Điều này xảy ra một trong 4 trường hợp mang thai. Tôi im lặng, gật đầu, cho đến khi anh ta rời khỏi phòng. Sau đó, tôi tan chảy, tôi quay lại bác sĩ một lần nữa vào cuối tháng chỉ để chắc chắn hơn. Tôi đã có một số đốm, nhưng mức độ của tôi vẫn cao. Tôi đã hy vọng. Tôi đã cầu nguyện, nhưng vô ích. Nó đã không xảy ra. Một trong những phần tồi tệ nhất, đó là cơ thể tôi vẫn còn dính vào cái thai. Tôi không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Tôi sợ hãi không dám đi bất cứ đâu vì tôi muốn mọi chuyện diễn ra ở nhà. Mỗi lần tôi đi vệ sinh ở nơi làm việc, tôi đều nhìn. Có một ít máu. Nhưng không có gì khác. Điều này đã diễn ra trong 26 ngày, phí vật lý, tuần bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2017, tôi nghỉ làm ở nhà và uống thuốc để mọi thứ trôi qua. Đôi khi tôi rất đau đớn về thể xác, nhưng tôi mừng một cách kỳ lạ là tôi cũng đang đau đớn về thể xác. Nó cần phải đau, bởi vì không có gì đau nhiều bằng trái tim tôi. Tôi đã rất thất vọng. Tôi đã rất xấu hổ. Tôi cảm thấy tất cả là lỗi của tôi. Có phải thuốc kháng sinh đã gây ra điều này? Có phải lỗi của tôi khi dùng thuốc chữa bệnh hen suyễn và dị ứng thông thường không? Tôi đã uống một vài ly rượu vào tháng trước và luôn uống hết cân.